Your seeds blow Eriasia, Ebuso, Eriasia Fananina. Seeds way a hodwo miensa. Na me catch us say, Sassis we say, Oka seeds we say miensa e boma. And for some makumaku edu, and the pediano ebenya. The Tian said, Uyo be a odiachinia, yes, I never we are making for 30 days. Shamfaso obinya. Since we are making once a month, your friend chia seed. Flax seeds and almond nuts, chia seeds, flax seeds and almond nuts. Kasa seeds we say me and a boom. Now fanisa for 30 good days. 30 good days. Now for share and for so benya. Ubenya and for so makumaku edu. And more than that, be me mount emu edu pe na was soon be the film. Men told me ho to be who say you turn natural. Herbs in your man could be ube who did here. Ye walk. I would not do a man. Your friend omega 3. Nasa omega 3 no so we will be a more of omega 3 fatty acids. I will only pay any my home. The any a buama akumano enya ahwodin. One say when you pack kuma aya di bia a pompi moja day in day out. Nanso entini bi o ma emoja ne fama ana ayenketen ketua bi ana emoja ne timi fam kokko wadwi mu ni ade bi susu na saa entina uhwe o video ma akoma na ohun video ma ebo perepere nyina no saa entina efam ko ni nyina no etere bi ayeni ani die no ema emusi na akoma no ebre na saa omega 3 fatty acids na ewo sisi mi ense a me kan ho asemi no se ewoni paduani ma onum sisi o blend bom na onuma eboa ma sa akomai e function ye ma eye dwumadie soronko ewoni padua ma akoma no so enya ahoden abon ba afi akoma enya rewa ho ye obibi efe no digestive harmony sada mechanism se o combine sasis miensen a meka enwasema eboma sisi miensa chia seeds almond nuts and flax seeds o combine boma ebo onso ho ban se uyo obi a wo chronic constipation ona wo de o si oyam tim na wo ya wo hwea enye ye no o de blend seeds we say enum ko ni pede because sisi miensa nyina no they are all rich in fiber, magic fiber. Let's say, and sapon sapa, and yani idea and sapon saponim, perfume rice, pan meat pie. Say yani idea and sapon sapo endim. Best answer and you know want more of fiber. I want sapon sapon so blend this hard way and mukoni pedian man. A buama or yam edaho. Emma utmi a jawana ye. Na afenu ayi efin bebre a ewo oyem no onsu no nyina no na ayef mo na oyem tim no mo na efin kekeka onsu nim be seeds we say me ensa no eboa ameyi sa efin we say nyina edi efi wono ye wo protein ye wo animal protein ye wo plant based protein aduane a ubenya protein a natural a emma or how many peduanim yeni anye die nama ya wie nyina no protein content is so high and affect your kidneys affect your liver ha nipadua no ha akoma no but could you imagine say sa plant here me born the cc na almond flax and chia we no protein content no natural na eboa obi a ose wo pese oye body builder opeja nade na open natural protein and na obi a open natural protein say umpeja nade kwa na percent natural protein na o skin etoswa sa enkonform yensa we I know say Spider-Man, Iron Man and a Batman say enkonform yensa we sa ebe boa ma wanya the best amino acid a onipadua no ehia na aboa ma wanya natural protein a nipadua no hia tie for how bia emma onipadua no afi yemko antioxidant ade a ebo nipadua no ban fi yare ho de bia metaka antioxidant wasem ebo nipadua no ban fi yare ho
na saa seeds miensa we ya make kan wasem chia flax and almond no wo a lot of vitamin E so combine say go for say miensa e woni padua no ma anything biara e cause cancer wiki wo cells no say go for say miensa no e ka bom na ene say ne ma na e cause cancer na wiki cells oxidative stress ne say de ma nyina no e kele bi nyina na afenu wa protect o cells no every cancer ho na wa ma oni padua so anya ahoden say go for say miensa ana me ka say uyo bi a wo di achi ni a wo to me wa na kwese me pesa wo tontia me sometimes health is not about say who pesi carefully nkofo ho people are doing this on social media ana man for from one na me rekra ho so o ma unya anya hoden na wo twa no o frodo no wo msa ade na wo ka no nya no kware na o ka na wato na wo twa wontro enso wo boa we koto ba bia pesa wo to ne bia o yo bia wo diabetes o yo bia wo e fe ne sen o sugar level e wo so fa we ka wadua ne ho blend flax almond and chia blend say nkofo we say miensa ebom na omo a lot of soluble fiber e betimi aboa ma o sugar level aba from and also ye healthy fat say fata enye bad ebe ha ni padua no ne mu no eboa ni padua no to wa diabetes no fa sa 6 miensa we wo de faka wadua ne ho ana wadro bia no bia no de faka ho blend it together na nom ebeboa enema bibiri mu chia flax and then almond bone ye ni padua no hwe ekwan a amanfo ebre ewo dompemu nyarewa obi o ma nkotodue ne ya nespan na kode ye ne ya on tenhwe so ono afele se domperi ni ahoden esan se etere bia na oya brantia na baba wa no wani niane a e contain more calcium wani niane a eboa dompe na hoden no eti wunyi no dompe na start a week o dompe no one start say ehi wanya brittle bones weak bones ni ade what there say go for me and saying almond chia and flax blend it na o de num ko ni padua nim saa de we ya de bia a mount skeletal strength is answer e wo more calcium egum magnesium ewom na we ni ensen ana betimi abo odompe no ho bai na ma odompe retimi afesi awobre pains anipa enya wo mra yakọ awom pains anipa enya wo mra o mada eso ya homachi joint problem monsen kasa nkofo se miensa blood bomb na later no frame na damase na menso minya enije bi ewum ebia o kwadwuma o wabre o ya de kakra na wabre we na wasua the habit of consuming more energy drinks, more coffee, and then there has been various research about excessive consumption of coffee or energy drinks. All these drinks causes kidney disease, affecting your liver, and causes heart problems. One energy drink right now, these three guys, young three guys, flax, almond, and chia. Blend them together. Wamira okwaduma. Now the kind of natural energy and they be manipulated. Esan say healthy fats, good protein, ne natural fiber. Sa enema miensa we eka bomu sesi ya. More fuel, fuel up your system, your immune system, your heart, your kidneys. Nemra fuel up your internal organs no. Na unya energy. Na odi aya de bia o se oye we a natural energy booster ebe boa oni padua no ye obi fe ne gut yenso mu ye good bacteria your bad bacteria na sa good bacteria ne doso e won su ma eketi nyarewa ye ni padua ne free ye num kopem sebe ye tum emo anko anegum Ediana me hwe social media na omu de microscope na omu hwe de ani akodi enwo ma masanka obi awu
na atwe ho ahia me nsa ya me no kase for micros be check here emu ogun nyina nti sa blend this sisi miensa eboma ebo onso no ban na boost your gut na fe any bad bacteria bia wo your food mo why na do say obe create problem wo mra wada wo mra wasore wo mra wo yaduma na wo ma oyare bi na waka dem no these holy trinities these guys chia seeds, flax seeds, and then almond nuts, they will fight against this bad bacteria may have affect you. Because they are already in the system. This is natural. We are natural. Na abo onso no ho ban every nyaro ho. We are wa boni pedua no ban me kwan a body be fa so absorbing nutrient every aduane a wudie mu nyina no wanya time na watwetwe nutrient a wo nua ni mu nyina. Hwe then ya say obese olusu weight na wa opese oti waduane so enye ye izan say udidi sisi na ekomodo aduane to ya ma na ekomodo adentia ora honso ntimi nya ekomodo wa na wandidi a usunti na ho yirawo na ho osuse kekekekekekeke unya yanka yasinke meni do wiase biom so untimi hwe sankofo se me and say these three superheroes flax seeds, chia seeds, and then almond nuts. Emra wa blend enkofo say me and say abom na wanu magu yem no omo chewo ya funu na fe no reduce appetite na so bomo ya what say appetite suppressants omo ti aduane a wodie no so eti emme common ne wontantem emu akokodidi na emra omo ye saa no mo say boama osonso ye den eti ma ulusu bad fat ewo ni paduanim sade ewo ni paduam a abrosu nyina o say didi ma wa san store calories o say no store more fat nyina no these three superheroes no womo no ebo ni padua no bai na fi omamo onya hoden na udidi amen enso o say sa yare o say boama oswati o san so reduce appetite fasting ya dey lose weight emwa be we ebe boa ema we lose weight afemi from twa to okra the human brain nipa yana dey ene ma yetimi e program ade ye plan ye dwene ye sua de ma eka yentrim se wadwen ni ho a onye papa se wadwen ni emfanshi ya utimi emfokoso ye ewadiem ebia wo mofra ofie na opese enkura na dwen mu bia etore bia wo mu nuo bebia eboa bet sa enkofo mi ensa wo ya de bia chia almond ana flax o blend na onuma on ebie adwinim emra ebie adwinim no o picture de usua de a eka wotrim na oyo pani a o de sa do se eka wodidie hu a emra unua no mpenifo ne bi menopause and andropause a wom kasa yeteten a o ka bibi o monte ase no se o di 6 we ka wadidie hu a wo wadwen na yete se obi a owo 40 years 45 years even though age mu no oyo obi a owo 60 years 70 years be wadwen no sharp because eniema ewom omega 3 fatty acid na ewom no eboa ema obre no function yem ema ade ekawutim we are well focused e wade bia we mu these are natural remedies ne boofo fofofo o de oto fa almond no be makomaku 8 fa chia seeds tablespoon bako na fa flax seed tablespoon bako na blend it sa enkofo ese mi ensen na num ko ni paduanu na he emfaso a obenya ewo ni paduanu check it ahoden a obenya ewo ni paduanu momu no wa wo stomach ulcer wa wo stomach problem bia no oye na onyu so wanya bloating stomach a na why dey no wajai emfo how bia mrel we are natural media dey eba doctor Asonaba Owusu Aduomi wa pom de eda makoma so pese onya hoden na okai wono ma da achi bi no ombo omo anya hoden no ode me ka ho bi o fa me nsem a ebe boa we e free o how bi yare bi amane bi na o pese me boa
na me number e wo skin so fra me ni nkomo wate e mo aba mu se me nkyerɛkyerɛ e ode na opɛ sɛ me hwɛ na onya hoden a me number na wo skin so 0240 900602 ana 027 344 5444 027 344 5444 de bia masma ya meka e ba kopɛ me so ni pa biara wo wiase a hwɛria ne sene bɛfo na so hwɛ de die so ya obenya kye esan sɛ yare bi o ma o se bɛfo na de ma o saa yare no bɛfo no obi ɔno so e hwan na de ma no ye didi ya e pesa so hia bye bye.